Hello dear children, in our last class we had a discussion on geometrical figures like triangles and quadrilateral, types of triangles and types of quadrilateral ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಕ್ವಿಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟರಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿ. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3 comma 6 and minus 3 comma 4 ಏನಿದೆ, which is a equidistance. ನೋಡಿ, I will take this point as consider. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು p ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, p of x comma y. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ನಮಗೆ p of x comma y, and the second part ಇದೆ, I will take this as here point a of 3 comma 6 and last point ನಾನು b ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, b of minus 3 comma 4, b of minus 3 comma 4. So what they given here, they given this point what where the x comma y is equidistant, ಅಂದ್ರೆ this is have the same distance from the point 3 comma 6 as well as the minus 3 comma 4. So again ನೋಡಿ, so this point is equidistant from a and b means here given distance of AP or length AP is equal to BP ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, AP is equal to BP. So how to find the distance between the 2 points? Very good. What is the formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. AP ಇದೆ, we are finding the distance of these 2 points AP. I will treat this as here x1 y1 and this as here x2 y2. Formula in the root of x2 minus x1 whole square. Okay, x2 minus x1, so this becomes x minus 3 whole square plus second y2 minus y1. y2 ಏನಿದೆಪ್ಪ ನಮಗೆ y minus y1 is here 6 whole square. So this become the distance between the point A and P, and distance between the B and P consider ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ x2 y2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I will take this point as x1 y1. Formula again repeat the same formula, root of x2 minus x1 whole square. So x minus of minus 3 whole square plus y minus 4 whole square, y minus 4 whole square. So this is the given condition. AP is equal to BP. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ A is here 3 comma 6 and here we have the point P, x comma y, and illon point B ಇದೆ minus 3 comma 4. So point P is equidistant, distance from A to P is equal to distance from P to B. So they are equal. So once they are equal, we need to find the condition. Simplify ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, root of x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square is equal to square root of, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus into minus becomes plus, so that become x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square. Next method ಏನು, next we need to simplification. ನೋಡಿ, when we get the square terms, ನೋಡಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ both in left side as well as the right hand side having square root, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, first we have to remove the square root to simplify the given condition. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, taking or squaring on both side, squaring on both side. While squaring on both side, ಇಲ್ಲಿ square root and square get cancel there, square root and square get cancel, we left with here x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square is equal to x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square. If you have the confusion, take the square root, apply the square. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದರ್ ಹಿಯರ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y minus 6 whole square is equal to x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square. Next step simplification.
ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ a plus b whole square and a minus b whole square expansion ಮಾಡಿ we find the solution. Just observe here, x minus 3 whole square is it. What is the expansion of x minus 3 whole square or a minus b whole square here? A square plus b square minus 2ab or a square minus 2ab plus b square ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. So write this as x square plus 3 square minus 6x ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, minus 2ab minus 2 into x into 3. 2 into x is 2x into 3 6x minus 6x for the second term plus y square plus 6 square, okay, minus 12y ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? minus 12y is equal to right hand side ಬನ್ನಿ, x plus 3 whole square ಇದಲ್ಲ, that becomes x square plus 3 square again plus 6x for second term plus y square plus 4 square minus 8y ಆಗುತ್ತೆ. It becomes minus 8y. So 2 into y into minus, that is 4. 2 into y into 4 becomes 8y and we have the negatives and that becomes minus 8y. Next step is ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x square ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ because they having the identical sign. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈನ್, in that case they never get cancelled. Similarly y square and y square get cancelled. Next step is simplification. 3 square means 9 minus 6x plus 36 minus 12y is equal, right hand side ಬನ್ನಿ, 3 square is 9 plus 6x plus 16 minus 8y. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ minus 6x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, minus 12y ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, plus 36 plus 9 that becomes 45 is equal to 9 plus, okay, first 6x ಬರೀರಿ, 6x minus 8y plus 25 plus 25. Next step is simplification. So take entire term to right hand side, the complete term right side ತಗೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 6x ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ 6x minus 8y ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ plus 25 right as it is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus 6x when comes to right hand side that becomes very good. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 0 ಬರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ 0 is equal to, ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ minus 6x becomes plus 6x minus 12 become plus 12y plus 45 becomes minus 45. So this becomes 0 is equal to 6x plus 6x, identical terms, very good, like terms ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 12x minus 8y plus 12y plus 4y minus 45 plus 25, very good, that becomes minus 20. So read this as 12x plus 4y minus 20 is equal to 0 ಬರೀಬೋದು, is equal to ಏನೈತಪ್ಪ 0. therefore so divide by 4, well divide by 4, this becomes 3x plus y minus 5 is equal to 0. This is the relationship between x and y, relationship between x and y. 3x plus y minus 5 is equal to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? This is the method to find the relationship between x and y. So what is the condition here? They having the same distance or the point P is equidistant from A and B. This is very important. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಶೋ ದಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥೆರಮ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥೆರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? The hypotenuse square is equal to sum of the opposite and adjacent squares. Right? Opposite square plus adjacent square. So then how to simplify ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. So show that the points, they given 3 points
A, B and C. Here we have to show that this vertices or this point are the vertices of the triangle, or this point forms right angled triangle. See now. So first now point on the I will take this point as first one point on. Direct form on any problem. I will take right angle triangle. This point A ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Point A ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 1, 4. Point B 1, 2. Point C 4, 2. Right. So to show that this triangle is right angle triangle, this triangle satisfies Pythagoras theorem. Okay, satisfy ಆಗಬೇಕು. So check ಮಾಡೋಣ. First find the distance between AB. Distance between AB is equal to ನೋಡಿ distance between AB. So direct formula use ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. x2 minus x1 whole square, that is the root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ಆ formula use ಮಾಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ treat this as here x1 y1 x2 y2. ಹೇಳಿ formula direct ಆಗಿ ನೀವೇ. So don't write formula is ನೆನಪಿದೆ ನಿಮಗೆ. x2 minus x1 whole square, that is 1 minus 1 whole square plus 2 minus 4, very good, y2 minus y1 whole square. So this becomes root of 1 minus 1 is 0, square is 0 again, 2 minus 4, that becomes minus 2 whole square. So total we left it here 0 plus 4, this is nothing but 2. So 0 plus 4 again 4 ಆಗುತ್ತೆ and the distance becomes 2. So distance of AB is equal to 2. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? Okay, next for the second one, distance between B and C for not money. BC direct ability. BC is equal to root of again x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. See ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, so treat this as x1 y1, this as x2 y2. 4 minus 1 whole square, right? 4 minus 1 whole square plus y2 minus 2 whole square. This becomes root of 4 minus 1 is 3, 3 square is 9, or 3 square barena plus 0 square. This becomes 9 plus 0. 9 is equal to 3. This is BC. So what about AC? Distance of A and C. AC ಇದೆ. Either treat x1 y1 as 1, 4, x2 y2 as 4, 2. Or ಇದನ್ನ x2 y2 ತಗೊಂಡು ಇದು x1 y1 ಏನು ತಗೊಂಡು will get the same distance, because distance from A to B is equal to distance from B to A. Third one, AC ತೋಟಕ್ಕೆ AC ನೋಡೋಣ. Distance of A and C, distance between the point A and C. So A and C ಇದೆಲ್ಲ, so A ನ x1 y1 and point C as x2 y2. So ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, root of, very good, x2 minus x1 whole square. So 4 minus 1 whole square plus second point ಇದೆ ನೋಡಿ 2 minus 4 whole square, that is y2 minus y1 whole square. So what we left there here, root of ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ 4 minus 1, very good, 3 square plus 2 minus 4, that becomes minus 2 whole square. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? So this is nothing but AC is equal to root of 9 plus 4, we left it root 13. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆನ್ಸರು root 13 ಆಯಿತು. So root 13 ಇದೆ. So therefore now consider AB square plus BC square consider sum of the two sets. AB is 2, AB square become 2 squares and BC is 3, BC square becomes 3 square. So 4 plus 9, this is nothing but 13. So ನೋಡಿ AC is equal to root 13 ಇದೆ. So AC is equal to root 13 means what is AC square? Very good, we will get 13. Squaring on both sides. So this is nothing but AC square. ಏನು ಬಂತಪ್ಪ ನಮಗೆ, AB square plus BC square is equal to AC square. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? So this is enough to show that the given 3 points forms right angled triangle. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? They forms right angled triangle. This is a method. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? Take a pause and note on all the things what I have written here.
So now we are moving to the next problem. Problem number 3. Find the area of a triangle whose vertices are. But this formula discuss madilla, but you know the formula. So what is the formula to find the area of a triangle when they given 3 points x1, y1, x2, y2 and x3, y3? Any formula? So suppose here were the points a of x1, y1, b of x2, y2 and c of x3, y3. These are the 3 given points. Okay. So 3 points means here you get a triangle. So what is the area of corresponding triangle? So formula is area of triangle ABC. I will take this as your delta is equal to formally first 1/2 times of, very good, start ಮಾಡಿ 1 2 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು 1 2 3 1 2 3 ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ x1 ತಗೊತೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು y ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ y2 ಮೈನಸ್ y3 ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, x1 ಇಂಟು y2 ಮೈನಸ್ y3 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು x1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ 1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ x2 ತೊಗೊತೀನಿ. x2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ y3 ಮೈನಸ್ y1 ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ x3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ y1 minus y3. This is the formula y1 minus y3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? So this is the formula to find the area of triangle when they given 3 vertices. Here also we need to find the area of the triangle having the vertices 1, minus 1, minus 1, 4 and minus 3, minus 5. So take the given points as x1, y1, x2, y2 and x3, y3. x1 y1 is equal to 1, minus 1, x2, y2 is equal to minus 4, 6, x3, y3 is equal to, and the last point, minus 3, minus 5. What is the area of triangle formed by these vertices is 1/2 times of, apply the formula, x1 is there, x1 is here 1 into y2 minus y1, y2 is here 6 and y3 minus 5. So 6 minus of minus 5. So what about x2? x2 ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ, x2 becomes minus 4. So minus 4 times of formula y3 minus y1. y3 ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, this is y3 minus y1. So minus 5 minus of minus 1 plus last term x3 is minus 3, y1 minus y2, y1 is minus 1 and y2 is 6. Next step is simplification, 1/2 times of, 6 minus of minus 5 ಇದೆ. So 1 ಆಗಿ ಬರೀರಿ, 1 into 6 minus becomes plus, so 6 plus 5 minus 4 times of, ನೋಡಿ minus 5 plus 1 minus 3 times of minus 7. This becomes 1/2 times of Eli. So this becomes 5 plus 6, 11, 11 into 1, 11, minus 5 plus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 4, minus 4 into minus 4, 16 plus 16 ಆಯಿತು. minus into minus become plus, again 4 4 is 16, minus into minus become plus, 7 3 is 21. So total this value become 48 divided by 2. 11 plus 16 or 11 plus 21 ನೋಡಿ 32 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, 32 plus 16 48. So 2 1s are 2, 24s are get cancelled. Therefore required area of triangle is delta is equal to 24 square units. 24 square units. This is the method to find the area of triangle when they given 3 vertices. Okay. So this is the points. Take a pause and note on all the things what I have written here. Okay. So next we are moving to the next problem on the same thing. Note. Suppose 3 points are non-collinear here. So that's why we get the area of triangle. What about if they are collinear?
So collinear means here they lies on the same line. To form the triangle we require 3 points and 3 points must be non-collinear. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ತಗೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ತಗೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ we require 3 points and 3 points must be non-collinear. So ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ collinear. These 3 points lies on the same line. Okay, so once these 3 points are lies on the same line, they are collinear, so there is no triangle, then area of triangle becomes 0. Very good. To show that the 3 points are collinear, here we have to take, what is the method? The area of triangle formed by the given 3 vertices are 0. So ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 points are collinear, then the triangle or area of the triangle formed by these 3 vertices are 0. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಫ್ 3 points 1, -1, x, 1 and 4, 5 are collinear, then x is equal to, here we define the x is equal to. So this is the MCQ question, multiple choice question. Option A is 1, option B is 3, option C is 2 and option D is 0. You have found out model. So take the given point as A, B and C. Solution. Consider A, first point in A 1, -1, point B as x, 1 and point C as 4, 5. So what they given here? Given area of triangle ABC is equal to 0. Why it is 0? They are collinear because given 3 points are collinear. Given 3 points are collinear. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? So once they are collinear, area of triangle formed by these what is becomes 0. ನೋಡಿ, delta is equal to 0 ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? So what is the formula? 1/2 times of, very good. So 1/2 times of, what is the method? x1 into y2 minus y3, sorry, plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. So take the given points as x1, y1, this is x2, y2 and this is x3, y3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ 0. 1/2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ x1 ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಇಂಟು y2 ಮೈನಸ್ y3 1 ಮೈನಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ x2 ಏನಿದೆ ನಮಗೆ x ಇಂಟು y3 ಮೈನಸ್ y1, ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ x3 ಏನಿದೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ y1 ಮೈನಸ್ y2 ಮೈನಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 1 is equal to 0. If you cross multiply by 1/2, this becomes 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So 1/2 times of minus 4 plus minus into minus becomes plus 5 plus 1 6. 6 into x becomes 6x minus 4 ಇದೆ ನೋಡಿ, minus 1 minus 1 becomes minus 2. Minus 2 into 4 becomes minus 8 is equal to 0. Next step is simplification. 1/2 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/2 times of, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, minus 4 minus 8 becomes minus 12 and 6x right as it is. 6x minus 12 is equal to 0. Either you get to take 2 as LCM or divide by 2 or take cross multiplication. 6x minus 12 is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. 6x is equal to 12. What is the 6x then? x is equal to ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ? x is equal to 12 divided by 6. This is nothing but 2. Therefore the required value of x is 2. Option C is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? Take a pause and note on all the things what I have written here. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? So listen. So when 3 points are collinear, the area formed by corresponding 3 vertices are 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? So next moving to the next problem. Okay. The 4 points, the points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 4, 5, 7, 6, 4, 3 and 1, 2 forms option A square, option B rectangle, option D rhombus
sorry, option C, parallelogram. This is the case. So 4 points means here obviously quadrilateral ನಿಮಗೆ 4 points ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಾಂಬಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ನೋಡಿ 4,5, 7,6, 4,3 ಆ್ಯಂಡ್ 1,2 ತೊಗೊಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ, ಥರ್ಡ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಸ್ ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಬಿ ಸಿ, ದೆನ್ ಸಿ ಡಿ, ದೆನ್ ಎ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೆಂತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಪೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೂ sides are equal, it means they are either parallelogram or rectangle. Okay, suppose AB is equal to BC ಇದೆ, ಅವೇನಂತೆ either it is rectangle or parallelogram. If all sides are equal, then this forms square or rhombus. So obviously ನೋಡಿ, when all sides are equal, ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ rhombus ಆಗ್ಬೋದು. So what about either it is a square or rhombus, then ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆರ್ rhombus ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, we have the formula for diagonal. We go with diagonal property. In both the cases diagonals are intersect and they are bisect each other. In case of square the diagonals are equal, in case of rhombus diagonals are not equal. This is the condition. If we satisfy this condition, then that forms if diagonals are equal, square. If diagonals are not equal, rhombus, when all sides are equal. If opposite sides are equal, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, either is a rectangle or parallelogram. So to show that it is a parallelogram, again go with the diagonal properties. In a diagonal property, in parallelogram diagonals are intersect and they are bisect each other, but they are unequal. But in the case of rectangle diagonals are equal and they are bisect each other. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. Given A, point A is 4,5, point B 7,6, point C 4,3 and point D ನ 1,2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇದೆ 4,5 ತೊಗೊಳೋಣ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ 7,6, ಸಿ 4,3 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆಸ್ 1,2 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square. So but I will write directly here, x2 minus x1, treat this as x1 y1, this as x2 y2. x2 minus x1 whole square 4, that is a 7 minus 4 whole square plus 6 minus 5 whole square. So this becomes 4, 7 minus 4, this becomes 3 square plus 1 square. This is nothing but 9 plus 1. So this becomes root 10. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ರೂಟ್ 10 ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೀಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ x1 y1, ದಿಸ್ ಆಸ್ x2 y2. x2 minus x1 whole square 4 minus 7 whole square plus 3 minus 6 whole square. So this becomes 4 minus 7 is minus 3 whole square plus minus 3 whole square. It's nothing but 9 plus 9 is equal to root 18. Root 18 ಆಯಿತು. This is the distance of BC. Similarly find the distance of CD find out ಮಾಡೋಣ. CD find out ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ x1 y1 ಆಗುತ್ತೆ, this becomes x2 y2. ಫಾರ್ಮುಲಾಲಿ x2 minus x1 whole square, right? 1 minus 4 whole square plus 2 minus 3 whole square. This becomes square root of, ನೋಡಿ 1 minus 4 is minus 3 whole square plus minus 1 whole square. This becomes 9 plus 1. Minus 3 whole square is 9. Again minus 1 whole square is also 9. This becomes root 10. So next we move to the last one. Last AD for not or DA. So both are same. Distance of AD for not ಮಾಡ್ತೀನಿ. So treat this as A as
x1 y1, d as x2 y2, 1 minus 4 whole square, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, 2 minus 5 whole square. This becomes minus 3 whole square plus minus 3 whole square. So what we left here, root of 9 plus 9, yet root 18. Root 18. Just observe there. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 10. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿ ಡಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯರ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. Then how to find whether it is a rectangle or parallelogram? Again we go with the diagonal properties. Take the diagonal. Now consider AC find out madana. Diagonal AC 4 minus 4 whole square, y2 minus y1, sorry x2 minus x1 whole square, 4 minus 4 whole square, then y2 minus y1 also. So 3 minus 5 whole square is equal to root of 4 minus 4 is 0 plus 3 minus 5 minus 2 whole square. This becomes root 0 plus 4. This is nothing but 2. And second one, DB or BD. Diagonal BD and the distance nodana. BD is the B taken as x1 y1 and D as x2 y2. So this becomes 7 minus 1 whole square. Sorry 1 minus 7 nodana. 1 minus 7 whole square plus, and the second one 2 minus 6 whole square. This becomes root of 1 minus 7 whole square ಇದೆ minus 6 whole square ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 1 minus 7 plus 2 minus 6 whole square minus 4 whole square. So this becomes root of 36 plus 16. This is nothing but root of 52. Just observe here, AC and BD observe ಮಾಡಿದಾಗ AC is not equal to BD. AC is not equal to BD. So AC is not equal to BD means here diagonals are not equal, they are unequal diagonals, but opposite sides are equal. So if this becomes parallelogram. So ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದರೆ find the midpoint of the diagonal. So they are intersect each other and they are bisect. So this becomes the midpoint for both AC as well as BD. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AC ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಪ್ಪ ನಮಗೆ x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. AC ನೋಡಿ 4 plus 4 8 divided by 2, ವೆರಿ ಗುಡ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 5 plus 3 y1 plus y2 divided by 2, 5 plus 3 8 divided by 2, that is also 4. So midpoint of AC ಏನಾಯಿತು 4, 4 similar, and midpoint of BD ತಗೋಣ is equal to, again ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, again formula x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2. So 1 plus 7 8 divided by 2, very good 4. And the second one 2 plus 6 y1 plus y2, 8 divided by 2, again 4. So obviously midpoints are same means obviously these 4 points, what is the given 4 points, must satisfy the condition of parallelogram. Satisfy the condition of parallelogram because the diagonals are unequal. Suppose the diagonals are equal, obviously this forms rectangle. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? This is the case. Okay. So this is the problem number 5. Next we are moving to the next problem number 6. Problem number 6 ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. If the points
A of 6, 1, B of 8, 2, C of 9, 4 and D of P, 3 are vertices of parallelogram taken in order, then the value of P is, here we define the value of P. So ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೋದಾ, ಸೈಡ್ಸ್ ತಗೋಬೋದಾ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಎ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಏನಿದೆಪ್ಪ ನಮಗೆ 6, 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ 8, 2, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ 9, 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ P, 3 ಇದೆ. So these four points forms a parallelogram. Then we need to find the value of P. Value of P ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಸಿ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. In case of parallelogram, diagonals are bisect each other. It means the midpoint of DB as well as the midpoint of AC are equal. If you go with the distance, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AC is equal to midpoint of BC. Why this means, sorry, BD. So why it is here? So this is the parallelogram. The diagonals are bisect each other, and the point of intersection become midpoint for the both the diagonals. So first midpoint of AC nodana. AC in the formula is very simple. x1 plus x2 divided by 2. x1 ಏನಿದೆ ನಮಗೆ 6. So 6 plus 9 divided by 2 and the second one 1 plus 4 divided by 2. Right hand side ಬನ್ನಿ. Midpoint of BD x1 y1 sorry x1 x2 p plus 8 divided by 2 comma 3 plus 2 divided by 2. This is 15 divided by 2 comma 5 by 2 ಆಗುತ್ತೆ, is equal to p plus 8 divided by 2 and here 5 divided by 2. Observe ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು, x coordinate different ಆಗಿದೆ ಬಟ್ y coordinates are equal. Okay, when two order pair, ಇದಕ್ಕೆ order pair ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When two order pairs are equal, if I take this as first as a comma b and second as x comma y, so what is a, then a is equal to x and b is equal to y. Corresponding x coordinate and y coordinates are equal. So similarly here, so which implies x coordinate ಏನಿದೆಪ್ಪ ನಮಗೆ 15 divided by 2 and here x coordinate p plus 8 divided by 2. 5 by 2 is the y coordinate too, it is not a problem. So we will consider only x coordinate. So when 15 by 2 is equal to p plus 8, here 2 and 2 get cancelled. 15 is equal to p plus 8. 15 is equal to p plus 8 ಆದಮೇಲೆ p plus 8 is equal to 15 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. So what is p then? P is equal to 15 minus 8. This becomes 7. This is our required value. So what is the option? Option B is the right answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? Sorry, take a pause and note down all the things what I have written here. This is very important. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, so when the given points collinear, then how to show that the given points are collinear, and what is the condition of parallelogram, what is the condition for rectangle, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮತ್ತೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PU, so we have the two chapters. One is straight line, simple curve, and the second one conic section. These are the very important topic for JEE, CET and board exams. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲಿಪ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PU ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತು ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆರ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
Thank you all.